Whenever you're listening, Dharma teaching, reflecting, meditation, so which is very, very important, with right motivation, with the generated Bodhisattva mind, when you're cultivating true Bodhisattva mind, so that can be beneficial to yourself, beneficial to also automatically all other sentient beings as well. Thầy gửi lời chào toàn thể tất cả quý vị, và chúng ta sẽ khởi đầu cho phần lắng nghe Pháp ngày hôm nay với việc khởi tâm Bồ Đề nghĩ đến lợi lạc của khắp tất cả chúng sinh. Để mà thực hành thì bất kể là chúng ta thực hành pháp tu nào, dù là văn tuệ, tư tuệ hay tu tuệ, thì cũng đem đến lợi ích cho người tham gia và cũng như là tất cả mọi người. So after that, whenever you practice meditation or prostration or chanting or recitation mantra, so which is very, very important in the beginning. So we always requesting, giving extraordinary blessing to us. We requesting to all the luminary masters. So when we requesting blessing, practicing Guru Yoga, so even our ordinary life, ordinary body, so then immediately turn into which is extraordinary ways, and then we receiving blessing. After receiving blessing, so whatever we practice, whatever we cultivating Bodhisattva mind, so much easy to develop and also much easy to get beneficial. So that is very, very important to always we need receiving blessing first. So then main practice we can back to and main session. Sau khi chúng ta đặt nền tảng của tâm Bồ Đề cho tất cả các pháp hành rồi, thì mình sẽ bước vào thịnh nguồn lực gia trì bằng pháp tu đạo sư du gia. Chúng ta thỉnh cầu lực gia trì của chư tổ truyền thừa rót vào trong tâm thức của mình trước tất cả mọi pháp hành, và có như vậy thì tất cả những cái pháp hành, những cái thiện hành trong cuộc sống thông thường của chúng ta sẽ trở nên phi thường và giúp cho chúng ta dễ dàng có được cái sự phát triển, dễ dàng có được cái sự thành tựu trong tất cả pháp tu. So when we receiving blessing and also with motivation, with that motivation, with the generated Bodhisattva mind, so when we practice Dharma, that can really entirely make a difference when we practice. Sometimes you can also see in your eye,
and whoever really doing very well under Dharma practitioners, and always very balanced, and always really keen to learning Dharma, and so diligently practice Dharma. So that means firstly you are carry right motivation, and secondly you in order to receiving blessings. This combined together, so then you are turning to very diligent practitioner. And when you practice diligently, that works. So when we can in order to get a really good result. So otherwise, if we are not check up motivation, not receiving blessings, so then we are on off, you know. So like unbalanced. So when we are unbalanced, very difficult to we can build up knowledge, and also very difficult to receive blessings, and very difficult to we can continually also practice Dharma. Và khi mà chúng ta thấy một hành giả, một người thực hành giáo pháp có được những cái thành tựu tốt đẹp, thì luôn luôn là chúng ta nhìn thấy được cái tâm Bồ Đề của vị ấy đã được khởi phát như là một nền tảng, và chắc chắn rằng vị ấy cũng đã thực hành việc thỉnh cầu nguồn lực gia trì thuộc tất cả mọi pháp hành với tất cả những cái sự tín tâm và chân thành từ nơi tâm cảm hướng về đạo sư, hướng về chư tổ truyền thừa. Và khi chúng ta thực hành pháp trên những cái nền tảng như thế thì các thành tựu sẽ nhanh chóng đến với chúng ta. Bằng không, nếu mà mình bước vào thẳng những cái pháp hành mà thiếu vắng đi cái sự quán chiếu tâm thức của chúng ta, xem rằng cái động cơ hành trì của mình đã được sửa soạn trên một cái tâm Bồ Đề hay chưa, liệu rằng là chúng ta đã có hướng tất cả những sự tín tâm và số một của mình về đạo sư, về chư tổ truyền thừa để đón nguồn lực gia trì hay chưa, thì thiếu vắng những cái điều ấy làm cho cái con đường thực hành của chúng ta nó sẽ không có được cái sự thăng bằng, không có được cái sự ổn khổ, và nhiều cái chướng ngại nó xảy ra cản trở tất cả những cái thành tựu trên việc thực hành tâm linh của mình. Okay, so first we practice short Guru Yoga, okay? Chúng ta thực hành thỉnh lực gia trì. So 37 steps, Bodhisattva's ways. So now today, which is 29 steps. 29 steps, which is talk about
contemplation or to weekend meditation, you know. So she rather than the long term, number of she's zooming yellow, by something of just a lally. So Shine, normally Shine means Tibetan word. So Shine, which is a Sanskrit, Vipassana. Vipassana, when we practice, so Vipassana, so firstly we need to build up, which is concentration, practice with the Vipassana. So if we have no Vipassana foundations, so even we tie to meditation, which is called Lantong. Lantong, which means insight meditation. Lantong. Lantong means what we need to learn in order to realization. We called natural mind, or we called emptiness, you know. So without understanding, without having foundation of Shine, which is Vipassana meditation, impossible to we can got Lantong, which is insight meditation result. So which is very, very important. And when we practice meditation and Vipassana, there are so many different ways, so many different methods we can in order to practice. Like for example, first step, as I taught already, I think in the several times. So just very simple ways. So you can individually, everybody, as we know Buddha's image, we don't know Buddha, you know, but we know Buddha image. So you can, in front of you, so you can open eye or either you close your eye, you can visualization Buddha Shakyamuni. So you can visualization step by step. 1,000 petals lotus and flat moon disc, Buddha's two knees, Buddha's 2 feet, and the crossing wedge posture, and then you can step by step visualization from every single part of Buddha's until crown of the head. So when we visualization that way, so that can, which is we build up Shine meditation, Vipassana meditation. So when we build up Vipassana meditation, second steps, when we practice Lantong, insight meditation, so then much easier. Otherwise, you can see moon rise in the sky, you know, evening. And this compact water is murky and not clear. You know that moon reflection into the pole, but you cannot able to see moon reflection there because we have delusions, confusions, all those things can cover everything. We cannot in order to see moon reflection into the tongue. Rinpoche, for this part, internet problem, so có nghe just off and on. Firstly, như vậy thì chúng ta sẽ bước vào phần trích văn giảng dạy về 37 Pháp Hành Bồ Tát. Và ở hôm nay, phần câu kệ thứ 29, đó là hướng dẫn về thực hành thiền chỉ và thiền quán. Thì khi mà nói về thiền chỉ thiền quán thì đầu tiên đó là thực hành Shine trong tiếng Tạng, đó là thực hành thiền chỉ, tức là thiền an chỉ định. Với cái sự thực hành này giúp cho tâm thức của chúng ta có được một cái sự ổn cố trên tất cả những cái đề mục mà chúng ta muốn đặt tâm vào. Khi chúng ta thực hành Shine đến một mức độ ổn định thì chúng ta có thể bước sang thực hành Lantong. Lantong tức là thiền quán. Thì khi mà thực hành thiền quán mà chúng ta thường nghe với danh từ là Vipassana, là để giúp cho cái trí tuệ của chúng ta được khai mở để chứng được cái tánh không. Thì khi mà chúng ta chưa có cái tâm định trên cái pháp hành Shine thì khó để mà chúng ta có thể thực hành thiền quán.
Và khi nói về thực hành thiền thì có rất nhiều đề mục, có rất nhiều phương pháp mà Thầy đã nhiều lần hướng dẫn chúng ta thực hành trước đây. Và một trong những cái phương pháp mà chúng ta có thể thực hành đó là chúng ta quán tưởng, đặt cái tâm định của mình vào đề mục của Đức Thích Ca. Thì khi mà quán tưởng Đức Thế Tôn đó, thì chúng ta sẽ xây dựng hình ảnh quán tưởng từ dưới lên trên với toàn bộ sắc tướng của Ngài, khởi đầu trên đài sen, rồi lên phần hai chân kiết da, rồi lên phần thân dưới, lên ngực, lên hai tay, lên cổ, lên mặt. Thì tất cả những cái chi tiết đó khi mà mình xây dựng trong tâm thức của mình, tức là mình đặt cái tâm của mình vào trong cái đề mục ấy, thì chắc chắn là cái định tâm nó sẽ ngày càng tăng trưởng. Và sau khi có được cái sự định tâm tăng trưởng, nó không có bị vọng niệm làm lôi đi ra ngoài khỏi cái đề mục rồi, thì chúng ta bước sang cái phần thực hành thứ hai, đó là về thực hành lạc tôn, tức là thực hành thiền quán. Tại vì cái tâm của chúng ta từ xưa tới bây giờ do thiếu vắng cái sự thực hành thiền, do vậy nó rất là vọng động và nó như là một cái ao nước bị vấy đục, thì chúng ta không thể nào nhìn thấy được cái ánh trăng soi. Do vậy khi mà cái tâm thức của mình nó còn nhiều vọng niệm thì nó cũng làm cho chúng ta không có nhìn thấy được rõ ràng tất cả những bản chất của mọi sự vật. Do vậy cần phải thực hành thiền để giúp cho ổn cố cái tâm thức của chúng ta. Need to repeat again, Nima? Có think that we can move on to Jalan. Okay. So generally, what called Shine, Vipassana meditation. So Shine means like we can contemplating, not having any distractions. So that reason, as I says, like we can visualization Buddha Shakyamuni individually in front of you. Even you have you can put a statue or Buddha's image, any kind. This you can use an object. So when you visualization Buddha Shakyamuni, so you can 1,000 petals lotus, and the moon disk, and then 2 knees, and the 2 feet, and the belly, and the chest, and the shoulder, and the 2 arms, and the right arms also at touching gesture, left hand also and holding begging bowl, and you can visualization Buddha's and the cheeks, Buddha's lips, nose, eye, even color in size, red on white, black, eyebrow, even curly hair, and then you can crown on head. Everything you can imagine, visualization. So when you visualization during that time, so which is we have no distraction because you are focusing visualization Buddha Shakyamuni. So then that we called Shine. Like other ways, like we can say, for example, when in ocean, so weather is very sunny and no wind, and then ocean will be very, very calm, no waves. So like very peaceful, even you can watch in the ocean. So that is like without distractions, So when little bit windy and foggy, little bit, and during that time when you watching an ocean, so you can see so many waves coming up and going down. So our life like this, distraction, confusions. So that called, we call nanto, confusion. We continually watching. When we watching, so watching like this and the visualization Buddha or watching like that ways, so then we can, our mind, in order to bring very, very calm. This is called Jnana. So during that time we have no like, I don't want thoughts comes, or thought comes like frustrating or upset or all those things. Not happened. Just continually watching good or bad or whatever thoughts. Confusion, thought as thoughts. So when we continually watching that ways, so then we can build up in the foundation of the Shine, Vipassana meditation. So when we Vipassana meditation and continually takes time,
So not like when we start today, tomorrow immediately we can get a good result, we are good practitioner, not only like this. So it takes years, we need in order to practice. So if we put effort, definitely we can get a really good result. Because we are not putting effort, so that reason still we are stuck in samsara. So many distractions, so many delusions, so many confusions we still have. Và thầy nói lại cho chúng ta được rõ hơn ở cái phần thực hành thiền Shine, tức là cái phần thực hành thiền chỉ, thiền định để chúng ta định tâm không tán loạn. Và có được cái sự định tâm không tán loạn này phải thông qua một quá trình thực hành. Thì cái quá trình thực hành này chúng ta có thể sử dụng nhiều phương pháp và nhiều đề mục, và đặc biệt là chúng ta có thể sử dụng cái đề mục gọi là quán vào các hình tượng của như là Đức Thế Tôn. Khi có một cái tranh ảnh hay một cái tượng nhỏ chúng ta đặt trước mặt, sử dụng như một đề mục, mình nhìn vào đó để chúng ta có thể xây dựng cái hình tượng của Ngài từ ở dưới đài sen lên đến phần hai chân, lên đến tay, lên đến ngực, lên đến mặt, đến mắt, đến mũi, đến lông mày. Toàn bộ tất cả những cái chi tiết trên hình tượng của Đức Thế Tôn đều có thể sử dụng để chúng ta đặt cái sự chú tâm của mình vào trong đó. Thì khi chúng ta chú tâm vào trong cái việc xây dựng hình tượng của Đức Thế Tôn, hay là mình nhìn vào tất cả những cái chi tiết trên hình tượng Ngài, giúp cho tâm thức của chúng ta nó không có bị tán loạn ra ngoài. Và khi mà tâm thức chúng ta nó trụ được ở trên những cái đề mục như thế thì nó sẽ có cái định, và lúc đó nó sẽ an ổn. Giống như đại dương khi mà không có sóng, không có gió thì nước sẽ rất trong và chúng ta nhìn được thấy đáy. Còn nếu mà không có cái sự thực hành, vọng niệm nó liên tục nó khuấy đảo tâm thức của mình, tiếng Tạng gọi là nam tốc, tức là một cái sự mê mờ trong tâm trí của chúng ta. Và khi mà thực hành thì chúng ta cũng không cần quan tâm đến những cái vọng tưởng thuộc cái dạng gì nó tràn vào ở trong tâm thức mình, bất kể là những cái vọng tưởng đến từ quá khứ, hiện tại, tương lai, hay là những cái xúc tình tiêu cực nào đó, thì nó cũng sẽ chỉ ở yên như vậy để chúng ta quán chiếu thôi, chúng ta đừng chạy theo nó. Và cái việc thực hành này nó cần phải có thời gian, không thể nào mà chúng ta trở thành một cái hành giả có được cái khả năng thực hành và định tâm giỏi ở trong một thời gian ngắn. Nhiều khi nó mất cả năm trời, và phải kiên trì, tinh tấn. Và khi có kiên trì, có tinh tấn hành trì, chắc chắn chúng ta sẽ có được kết quả tốt đẹp, và tâm thức của chúng ta nó sẽ an ổn, nó sẽ an định trên bất kỳ đề mục nào mà chúng ta vào. So that reason, which is extremely important. True, we need to practice Shine firstly. So Shine is very much as like when you are making farm. So you need, in order to have a very good land, and that soil must be having very richness, and not too much like clay and soft and rich soil. So when you have that kind of land, and the Shine is like a rich land, and after that, whatever you plant inside this rich soil, you plant flower, what kind of flower, so also grow up very gradually. So if that land, so very muddy, not much like soil, only clay, even you try to put like any kind of seed, cannot able to grow up because already die and too strong, So if we don't have a Shine meditation, so very, very difficult. So that reason, then we need first need to practice Shine, Vipassana meditation. So if we understand the Shine meditation, not much distraction, so if we thinking that can we achieve enlightenment, but not. So Shine is not only for Buddhist practitioner, Buddhism. Other religion also has, and particularly Hinduism have a very, very strong foundation Shine. So we thought they're eating like many months. With one single pontangly meditation, they can able to stay.
meditation. But they have no method of the realization, emptiness, we called insight meditation, you know. So then they cannot achieve anywhere. Still need back to again into the samsara. So therefore, when we understanding Shinai meditation, so second steps we need in order to practice Lantong, insight meditation. So insight meditation, when we practice, we call Lantong Dhamit of Hirap. So then we find, how to say, no sat, you know. That means Lantong, emptiness. I think many people misunderstanding is very difficult to we can describe like emptiness, you know. Emptiness means something like sometimes saying, oh, here heard emptiness. Sounds like easy, but actual realization that not that easy, you know. Like space empty, container empty, like all empty things, like just emptiness. This is nothing to emptiness, you know. Emptiness means need experience on our mind. So if I say, oh, this table is emptiness, not existence. If I throw away, table will be break. You thinking I'm crazy, you know. I have mental problems. Why he said this is not existence? But we are not a realization. So then we can see it's real. Then we have breaking, we can build up, and also we can distort, you know. So when you are actual realization, so nothing is really existence. But now with unrealization mind, we can see everything is so real. So then that kind of mental projection, so that we touch to there, you know. So then say, oh, my friend, my family, my relative, my possession, my money, my country, and then we grab everything. So we cannot afford to hold in our here, but without realization, we wishing to hold everything in our hand. Because that's an unrealization mind, you know. When we realization, so nothing is really existence, nothing is real. This is truth of the emptiness, you know. So until that we need in order to practice. So when we practice, when we realization that part, so then only that can able to take enlightenment. Otherwise only Shine, sometimes I can see, sorry to say that, some like Theravadan practitioners, you know, and then when they practice meditation, Vipassana, of course each step we have experience, you know, meditation. So like very calm and many different levels, many different experience, thinking, oh, I'm all enlightenment, you know. As I told you, I think last time one student here coming before they follow us, and then after that met Theravadan monks, and then follow, said, oh, I'm part of the enlightenment. I thought, I'm so happy to hear that. Then I joined my hand together. I thought, I want to plan behind bodhicitta. And then after that I teased a little bit. I said that student bought Lexus, brand new Lexus. I thought, oh, you are now realization. I'm not enlightenment, you know. Can I have your car? And then showing very strongly upset. I thought, where's your enlightenment? Và khi mà chúng ta bước vào cái việc thực hành thiền, với cái sự thực hành đầu tiên đó là thiền định, chính là cái việc xây dựng cái nền tảng cho cái sự phát triển các tầng thiền sau này. Thì khi mà thực hành thiền định, tức là Shine, nó tương tự như hình ảnh chúng ta sẽ bước vào chuẩn bị trồng trọt trong nông trại. Thì cái đầu tiên là chúng ta phải chuẩn bị cái nền tảng là đất đai cho thật là tốt. Khi có đất tốt rồi thì những cái cây trái, hoa màu vụ mùa nó sẽ nhanh chóng và dễ dàng nảy sinh ở trên một cái nền tảng đất đai tươi tốt ấy.
Do vậy khi mà thực hành thiền định, tâm thức của chúng ta có được sự an ổn, ổn cố và có thể đặt trên bất kỳ cái đề mục nào mà chúng ta muốn bất tán loạn, thì tiếp theo đó là chúng ta thực hành thiền quán. Thì lúc ấy cũng giống như chúng ta gieo trồng cây màu ở trên đất tốt, thì lúc đó các vụ mùa cây màu nó sẽ nhanh chóng nảy nở, được hoa kết trái. Không có cái việc chuẩn bị đất đai cho thật tốt, thì cũng như là không có cái sự thực hành thông qua thiền định, thì rất khó để chúng ta phát triển được những cái tầng thiền, đặc biệt là thiền quán, để phát triển trí tuệ sau này. Và khi mà nói về thiền định là giúp cho tâm đạt được những cái sự an trụ vững chắc trên đề mục, thì không chỉ đối với Phật giáo có cái phương pháp thực hành này, những cái tôn giáo khác, đặc biệt là Ấn Độ giáo, thì cái thiền định ở trong Ấn giáo rất phát triển. Và có những vị đạo sĩ ở trong Ấn giáo họ thực hành thiền định với cái sự định tâm lên đến cả tháng trời, và họ trụ ở trong định mà không cần ăn, không cần uống. Tuy nhiên thì với cái sự trụ định ấy, họ cũng không thể đạt được cái quả vị giác ngộ, vì họ không có được cái sự thực hành thiền quán để phát triển được trí tuệ. Do vậy họ không thoát khỏi được cái sinh tử luân hồi và vẫn kẹt mãi ở trong luân hồi sinh tử. Và như thế, để nói rằng là chúng ta cần phải thực hành thiền định để trước tiên để làm cho cái tâm thức chúng ta có thể định tâm được bất kỳ cái đề mục nào chúng ta muốn, rồi bước sang cái phần thứ hai, đó là chúng ta thực hành lăng tuần, tức là thiền quán. Và khi chúng ta thực hành thiền quán để mình phát triển được trí tuệ, nhận biết được cái sự vô ngã, nhận biết được tánh không, thì khi mà nói về tánh không rất là khó để mà dùng từ ngữ giải thích cho tất cả chúng ta hiểu thế nào là tánh không. Tánh không hoàn toàn không phải là một cái sự trống rỗng và không có gì. Tánh không chính là những cái kinh nghiệm của tâm thức, và phải thông qua thực hành thì chúng ta mới đạt được những cái kinh nghiệm này. Tại vì khi chúng ta nói về tánh không của vạn pháp, thầy ví dụ như cái bàn trước mặt thầy, nếu mà thầy nói cái bàn này nó cũng là tánh không, và thầy vứt nó sang một bên, thì chắc chắn nó sẽ bị gãy vỡ ra, và mọi người nhìn thấy với một cặp mắt rất là ngạc nhiên. Nó không phải hoàn toàn, nó không phải là như thế. Và khi chúng ta đạt được cái quả vị giác ngộ rồi, thì chúng ta nhìn cái bàn hay là nhìn bất kỳ vật gì, mình cũng hiểu được nó không có những cái thực tánh của riêng cái vật ấy. Nó chỉ là sự giả hợp, nó là cái sự tương thuộc của các duyên mà sinh ra. Và không có giác ngộ thì mình không hiểu được cái điều như thế. Khi không hiểu được cái gọi là tánh không trong vạn pháp, thì chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy mọi việc, mọi sự vật đều rất là thật, và chúng ta cho đó là tiền bạc của tôi, là tài sản của tôi, là nhà cửa, là gia đình, là quốc gia của tôi, vân vân, và sinh ra cái sự bám chấp vào những cái vật mà chúng ta cho là thật như thế. Thì xin lỗi khi đưa ra một cái ví dụ, đó là có các vị thực hành thiền ở Nam Tông đạt được những cái sự định tĩnh trong tâm thức hết sức là tuyệt vời, và có những cái kinh nghiệm tột cùng trong cái vấn đề thực hành thiền định. Nhưng mà đừng hiểu lầm đó là sự giác ngộ. Có những đệ tử thì ví dụ trước đây thực hành theo con đường của Kim Cang Thừa, nhưng sau đó chuyển sang thực hành Theravada, tức là Nam Tông, thì vị ấy thực hành một thời gian cũng có những cái kinh nghiệm nhất định và nghĩ rằng là đã đi đến gần đến cái sự giác ngộ. Thì khi mà báo với thầy như vậy, thầy rất là mừng, thầy chắp tay lại hoan hỷ với cái sự tiến bộ trên con đường thực hành tâm linh của cái người đệ tử ấy. Nhưng mà khi gặp lại thì thấy vị ấy có một cái xe Lexus mới rất là đẹp, và thầy trêu rằng cái xe đẹp quá, cho thầy mượn sử dụng thử xem như thế nào. Thì cái vị ấy lại tỏ ra là không có hài lòng. Thì khi mà nhìn thấy những cái tâm niệm bất an như vậy nổi lên, thì thầy lại nói thế thì cái sự chứng ngộ mà con vừa nói nó đã đúng mục tiêu rồi. Như vậy thì rõ ràng cái thiền định nó giúp cho tâm thức của chúng ta ổn cố, nhưng hoàn toàn nó không phải là cái sự giác ngộ. So, hiện nay mình kêu nên tiền nè. So, when we practice Sine meditation, so that can, in order to reduce all the Pháp defilement. So when
that can reduce Pháp defilement. So not doesn't mean it's complete, they can purify, no? So when we reduce that can Pháp defilement, so after that when we practice Lantong, so when we Lantong meditation practice, so we can see, Lantong means we can see clearly. What we can see clearly? So clearly we can see, how to say, non-sub, you know. So without realization, we cannot see non-sub. So we have always so much strong attachment. So we always saying, my face, my skin, my eye, and my arm, my leg, my body, how much we care, how much we concern, you know. Because there are self-grasping. We are not understanding emptiness. So when we understanding very precisely and the realization, like for example, Milarepa, our lineage. So probably all of you watching already Milarepa movie. So Milarepa was already realization emptiness. So Milarepa was living in a mountain. And then all the hunters comes. Hunter have firstly no Dharma mind, and secondly have no wisdoms. So they're thinking Milarepa's hungry ghost, because a long time without food and not like looks like human beings. Milarepa singing song really profound, but cannot go inside their ear. So then they want to harm Milarepa. Each person, 2 people hold Milarepa's leg, 2 people hold Milarepa's hand. That thorough and very deep river cannot hurting Milarepa, because Milarepa is realization emptiness. River deeply going down, but Milarepa going up in the river. And then finally he flew other side of the mountain. Still they're thinking like he doing black magic, you know. And then again they walk that side, catch up again, set up so many dye wood, protect inside dye wood. They set up fire. Milarepa sit inside dye wood, outside fire, but he's singing song. Stay, Milarepa no burning. Why Milarepa no burning? Because his realization emptiness, you know. So we are unrealization. So little bit something happened, so much pain, screaming, and all those things, you know. This is called realization emptiness. And another things, when Milarepa disciple called Rechongpa very strongly against to Milarepa and some issue of black magic, Milarepa warned. And also Milarepa showing realization many things, but Rechongpa doesn't accept that conception. He thinking black magic. So final part, then Milarepa said, now we don't stay here, we leave. So huge land. Milarepa asked Rechongpa to bring in the coastal road one very old yak's home. So Milarepa asked Rechongpa, can you bring this? And then Rechongpa more upset. So he most time talk about emptiness and the no sub-grasping. Sometimes he want also yak homes. What for? Then he bring. But in the huge land there no tree, no rock. Then Milarepa said, you throw that yak's homes there. Then Milarepa pray. He make heel strong. And then Milarepa into the yak's home. Yak home not turn into bigger, Milarepa not turn into small. Then Milarepa called Rechongpa. So if my son like father me, you also come inside. But Rechongpa of course cannot come, because it's not a realization, you know. So then Milarepa singing song.
to Rechongpa. So then after that, Rechongpa really strongly regret, because he so much suffer and the hailstorm beat him. And then, so different, because my ignorance, I'm not realization. Rechong Malarepa was realization. So realization and non-realization, that make different, We are not realization. So I can't say maybe you not realization, who knows. But definitely myself not realization, So that I have so much suffering. So when you realization, so then everything which is we call equanimity. Và khi mà mình thực hành thiền định ở những cái bước ban đầu, nó sẽ giúp cho ngũ độc, tức là những cái xúc tính tiêu cực trong tâm thức của chúng ta, nó sẽ giảm trừ đi. Nó làm cho tham sân si kiêu mạn ganh tị nó sẽ giảm cường độ đi. Tuy nhiên rằng là cái sự giảm đi đó, cái sự vắng mặt đó, nó không phải là một cái sự hoàn toàn chấm dứt của tất cả những cái độc tố ấy. Nhưng mà nó giúp cho chúng ta có được cái sự an tĩnh nhất định ở trong tâm thức để bước vào cái phần thực hành thiền quán lan tông, để khai mở trí tuệ nội quán trong tâm thức của mình, để thấy được, để hiểu được, để kinh nghiệm được cái sự vô ngã, tức là không có bất kỳ một cái ngã nào ở trong tâm thức của chúng ta. Khi mà mình không hiểu được vấn đề này thì chúng ta luôn bám chấp vào, đặc biệt là vào cái cơ thể, vào thân thể, vào hình tướng của chúng ta. Đây là thân của tôi, đây là chân, là tay, là tứ chi của mình. Và khi mình bám chấp vào thì mình có một cái sự quan tâm chăm sóc nhiều khi quá mức đối với cái thân thể này. Tất cả những cái chấp ngã đó là do không có cái kinh nghiệm chứng ngộ hay là cái sự hiểu biết thấu triệt về tánh không. Thì trong các lần giảng trước đây, thầy thường hay kể về Đại Du Giả Hành Giả Milarepa. Chúng ta cũng đã có cơ hội đọc hoặc là xem các phim về Ngài, thì nhớ rằng là có những cái chi tiết đã nói lên cái sự chứng ngộ tánh không của Milarepa. Ví dụ như là khi Ngài đang thiền định ở trên một mỏm đá thì có rất là nhiều thợ săn ở trong vùng đi ngang cái khu ấy, và không biết rằng Milarepa là một đại hành giả du gia đã chứng ngộ, nhưng lại nghĩ rằng Ngài là một cái sự hiện hình của ma hay quỷ do cái hình tướng ốm yếu và xanh xao của Ngài. Thì những cái người thợ săn không có trí tuệ đó, họ tưởng Milarepa là ma quỷ, do vậy sẽ tìm cách, họ đã tìm cách để mà hãm hại Ngài. Thì cả nhóm như vậy hè vào, người khiêng cái tay, người khiêng cái chân, vứt Ngài từ cái mỏm đá thiền định đi xuống cái dòng sông. Tuy nhiên khi mà bước Ngài xuống sông rồi thì Ngài lại nổi ở trên mặt nước, và nước chảy xuôi thì Ngài lại ngồi trên mặt nước và lại đi ngược lên ở trên, rồi sau đó Ngài có thể bay từ cái sườn núi này qua sườn núi nọ. Họ vẫn nghĩ đó là cái sự thể hiện pháp thuật, và họ bắt Ngài lại, chất củi xung quanh để tiếp tục lần nữa đốt Ngài, thiêu sống Ngài, vì nghĩ rằng nước không thể diệt được Milarepa. Tuy nhiên thì bên ngoài lửa cháy rực rực, nhưng mà ngồi ở trong giữa đốm lửa thì Ngài vẫn bình thản thiền định và hát những cái bài chứng đạo ca cho các người thợ săn ấy. Không giết được Ngài, họ lại bắn cung tên vào Ngài, cung tên cũng bay ngang người Ngài và không thể nào làm tổn hại Milarepa. Đó là cái kinh nghiệm của cái sự chứng ngộ tánh không. Tại sao Mila không bị tổn hại bởi các yếu tố đất nước gió lửa? Tại vì Ngài đã chứng ngộ được tánh không rồi. Một câu chuyện khác để minh chứng cho điều này, đó là một trong những đại đệ tử của Milarepa, đó là Drupju. Ở thuở đầu thì Drupju rất thích tà thuật, rất thích học tà thuật và pháp thuật, và không có cái niềm tin mãnh liệt vào Milarepa rằng là với cái sự thực hành chân chính của giáo pháp thì có thể đạt được tánh không. Thì một hôm Milarepa muốn cho Drupju một cái bài học về tánh không. Ngài đã thể hiện nhiều cái sự chứng ngộ, nhưng mà Drupju vẫn không tin đó là cái sự thể hiện của việc đạt được chứng ngộ, mà nghĩ rằng là Milarepa đang sử dụng tà thuật với mình. Hai thầy trò đang đi thì Milarepa thấy một cái sừng con trâu dắt nằm vất vưởng ở bên đường và bảo Drupju hãy nhặt cái sừng đó đi theo.
thì không cãi lời thầy, nhưng mà trong thâm tâm Rinpoche cảm thấy không có hài lòng và nói rằng là Milarepa thì lúc nào cũng nói về giác ngộ, lúc nào cũng nói về tánh không, lúc nào cũng nói về sự xả bỏ, thế mà có cái sự trốn dắt cũng không chịu tha, rồi cũng bắt cầm đi. Nhưng mà đi được một đoạn thì Milarepa bảo Rinpoche hãy bước xuống ở vệ đường, và cùng lúc đó thì Milarepa đã cầu nguyện cho mưa đá nổi lên. Thì khi mưa đá kéo tới nổi lên thì Milarepa lại đi vào ở trong cái sừng còn trâu dắt. Cái sừng nó không lớn lên và Milarepa cũng không nhỏ lại. Ấy thế mà Ngài đã ngồi ở trong cái sừng trâu dắt và gọi Rinpoche hãy vào đây để mà trú tránh cái cơn mưa đá đang ập tới. Thì Rinpoche chưa có cái năng lực đạt được sự thấu triệt về tánh không, nên không thể nào đi vào ở trong cái sừng trâu dắt như là Milarepa. Và ấy thế là đứng ở ngoài đó để hứng toàn bộ cái cơn mưa đá hết sức là đau đớn. Và chính cái sự đau đớn đó, Rinpoche đã hiểu được thế nào là sự thấu triệt và chứng ngộ tánh không của thầy mình, đã vô cùng hối hận và sám hối với Milarepa. Thì khi mà chúng ta chưa có được cái kinh nghiệm về sự chứng ngộ tánh không, thầy nói ở đây là thầy nói không dám nói các con biết đâu đã có người đã đạt được cái sự chứng ngộ này rồi, nhưng mà thầy chưa có kinh nghiệm này, cho nên thầy biết rằng là nếu chưa có kinh nghiệm về tánh không thì chắc chắn rằng là cái sự bám chấp nó vẫn còn rất nhiều trong tâm thức của chúng ta. Và khi chúng ta đã đạt được sự giác ngộ thì mọi hiện tượng, mọi pháp chúng ta đều nhìn với một cái tâm xa ly bình đẳng. So when we practice meditation, vipassana, so that can, in order to reduce our Pháp defilement, not complete cut off, So then top of when we practice that Lantong, so insight meditation, then we call Lantong Damit of Hira. So wisdom, realization of the emptiness, and then non-sub. So when we achieve that level, so then only that can able to complete cut off all the Pháp defilement. So otherwise we understanding, we have little better balance of the Shene and the meditation, have experience. So even you are good meditation, contemplation, so that cannot able to achieve enlightenment. So we need to combine together Shene and Lantong. Lantong is an insight meditation. So when we practice insight meditation, emptiness, so when we realization emptiness, so then root of this going into the samsara, so which is called ignorant. So from beginning to until now, continually we are taking wrong direction because ignorance can cover everything. So then complete, which is when we realization emptiness, complete pacifies all those. So otherwise, even we practice Shene and a bit meditation, so they have 4 different ways we can able to stuck there, And some, like even non-Buddhism, as I said, Hinduism, they practice that have Shene very strong foundations. So then they are stuck. But when these 4 levels, so after that, so then again cannot go up. Again need back to into the samsara because they have no Lantong Damit of Hira, no realization emptiness. So then back to normal, again also samsara and continually suffering. Và khi mà chúng ta thực hành thiền định thì như đạo sư nói, chắc chắn là chúng ta sẽ giảm được ngũ độc, những cái độc tố trong tâm thức mình, để từ đó mình làm cái nền tảng bước qua thực hành thiền quán để phát triển trí tuệ, phát triển được cái năng lực để nhận biết tánh không, để hiểu được về vô ngã. Khi chúng ta bước vào thực hành thiền quán thì lúc đó chúng ta mới có thể hoàn toàn rũ bỏ được năm độc trong tâm thức của chúng ta. Nếu mình chỉ thực hành thiền định và ngưng lại ở ấy
ở nơi thực hành thiền định thì tâm thức chúng ta sẽ có được cái sự an tịnh, chúng ta có được những cái kinh nghiệm về thiền định thật là tuyệt vời, nhưng mà không đủ để chúng ta có thể thoát được cái sự khổ đau của sinh tử luân hồi. Dù rằng là chúng ta đã đạt được những cái tầng thiền rất là cao ở trong thiền định, mà trong chánh văn nói là vượt qua cả 4 cái tầng thiền định vô sắc, từ không vô biên xứ, thực vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ định là những cái tầng thiền định cao nhất. Nhưng mà chúng ta cũng không thể đạt được sự giác ngộ, mà chỉ có thiền quán nhổ tận gốc của tất cả cái vô minh đó thì chúng ta mới đạt được cái sự chứng ngộ về tánh không. So we need, in order to put in really effort in the meditation. So sometimes, like as I said, if we have experienced a little bit Shine meditation, thinking that is like part of enlightenment, all those things, just a really experience, you know. Like for example, I think many people also seeing that movie, but not real, you know. Like example, this movie is called Samsara, Tibet movie, subtitled into the English. So that Lama was living in the Vipassana meditation. So around 6 months, you know, without eating, without drinking, without move, and he one single point only. So he hair going up until here, and he nails go to from here when he meditation like this. So that's actually when no phantom must happen like this, you know. He stay strongly contemplate meditation. So after finish, so because he not realization emptiness, so back to normal and back to samsara, and also he involved very strongly into the samsara, you know, because no phantom dhamma here. So when we practice Shine meditation, so we need to put in continually effort. So even we are not a realization this life, so we missing, wishing aspiration to next life, next past life, you know, we can thinking realization emptiness. And then that reason, especially when whoever have a chance, so best way is when we practice meditation is morning, 4 o'clock or 5 o'clock when we wake up and sit meditation, because less distractions, no much car, no airplane, and even only bird sound can make you peace, not make distraction. So when we practice Shine and Langpong, of course we are ordinary, and the first step, very very important, much you can quiet place. That reason called Gompa, you know. Gompa means normally very quiet place, but now this time Gompa is in the center of the city, you know. So much noisy, so much distractions. So Gompa means meaning really like very far away, remote area, nobody disturbing. That reason called Gompa. Something gom, which you hear saying, Zungmi Yalayanda, then by something Gompa Jaselali, something Gompa means meditation, contemplation. So that way is when we, in order to practice, which is Bodhisattva's ways, you know. Otherwise, like if firstly we are involved to very distraction area, distraction place, we are already distracted our mind. We cannot build up contemplation. We are already very strong concentration. So then, no matter wherever you stay, you can always like have wherever you stay, you have always awareness, you have mindfulness. Nobody can disturb him, you know. So until that, we need to put effort and then need to practice very diligently. Khi bước vào con đường thực hành, chúng ta cần phải đặt một cái quyết tâm rất là lớn. Chúng ta cần phải có cái sự nỗ lực trong từng bước thực hành của chúng ta. Vì nếu mà mình chỉ có được một chút kinh nghiệm
từ cái việc thiền định thôi thì nó cũng chưa dẫn chúng ta đi đến đâu cả. Thầy nói về một cái cuốn phim của Tây Tạng, cái tựa đề thì thầy không nhớ, mà trong cái cuốn phim đó thì chiếu về cảnh luân hồi, mà có một vị sư đã thực hành thiền định và đạt được một cái khả năng có thể trụ định liên tục trong 6 tháng bất động, không ăn không uống. Tóc thì dài, thật là dài, móng tay móng chân cũng thật là dài ra, nhưng mà kết cục của vị ấy thì vẫn là ở trong cái cõi luân hồi, không thoát ra được, và nhiều cái khổ đau cũng vẫn trở lại với cái vị ấy. Do vậy là chúng ta cần phải có cái sự quyết tâm, có cái sự tinh tấn trong cái việc thực hành, và quyết tâm rằng là nếu cái đời này chúng ta vẫn chưa đạt được giác ngộ thông qua thực hành thiền thì mình sẽ nguyện cầu để những cái đời tiếp theo chúng ta đầy đủ thù duyên để bước trên con đường thực hành. Và khi mà thực hành thiền, cái thời gian tốt nhất là thầy nói 4-5 giờ sáng. Ở cái thời điểm ấy thì chúng ta có được một cái thuận duyên là rất ít những cái tiếng ồn hỗn tạp nó làm tán loạn cái tâm thức của mình. Có thể có cái tiếng chim hót thì điều đấy rất là hay, còn những cái tiếng ồn của nơi phố thị nó không có nhiều vào cái thời điểm đó, nó giúp cho chúng ta có được một cái bầu không khí an bình. Đó là lý do tại sao mà khi thực hành thiền thì thường là các hành giả tìm đến những cái nơi an tĩnh, những cái nơi vắng vẻ, và chính những cái nơi an tĩnh vắng vẻ đó trong tiếng Tạng gọi là kompa. Kompa ngày nay là những cái nơi thực hành mà mình thấy đó thì nó thường nằm ở những cái nơi đông đúc người, phố thị, không còn cái ý nghĩa của cái sự kompa, tại vì nó rất là ồn ào. Trong chánh văn có nói là Samten kompa, tức là sự định tâm, tức là tâm thức chúng ta được định tĩnh, được an tĩnh. Và cái việc thực hành thiền nó giúp cho chúng ta cuối cùng sẽ đạt được cái sự an tĩnh ấy. Và cái sự thực hành thiền này, từ thiền định cho đến thiền quán, một cách liên tục đầy nỗ lực, đó là con đường thực hành của Bồ Tát theo câu kệ ở phần thứ 29 này. Tại vì mình không có gia công, không có đặt những cái nỗ lực vào con đường thực hành, thì tâm thức hiện nay của chúng ta đã vốn đầy rẫy những cái tán loạn, rồi mình lại ở trong những cái nơi phố thị đầy tán loạn, thì không thực hành thiền chắc chắn không có cách nào chúng ta phát triển được tâm định của mình. Và khi chúng ta có được cái sự định tâm mạnh mẽ rồi thì lúc đó dù ở trong phố thị, tâm thức của mình cũng không bị tán loạn. Nhưng mà trước khi đến được cái mức độ ấy thì chúng ta cần rất nhiều nỗ lực trong cái việc thực hành. So now 30 steps Bodhisattva's ways. So we just talk about hirap. Hirap means wisdom. Hirap means producing a Drupju sanju. Tupar means Tapdan Dechen. Koso moto hirap gomba jaselali. So without wisdom, so we have 6 paramatas, So if we have generosity, discipline, patience, and contemplation, diligence and contemplation. So without wisdom, and we have these 5 paramatas, so that can, if we thinking that can achieve enlightenment, it cannot achieve enlightenment. Why? If you giving generosity and discipline, patience, diligence and contemplation. So which is saying without wisdom and a far blind person. So if you going back to home, if you have no guide, you do not know how to go back your home. So with 6 paramatas, when you have wisdom, with the far top of the one which is wisdom. So when we have a wisdom, so which is have eye, so then wisdom can guide us. So when you go back, wherever you go back, you can able to go back. Like that, like when we using 6 paramatas method, and when we practice Dharma, so only we can able to achieve enlightenment.
Tiếp theo đến câu kệ số 30 trong 37 Pháp Hành Bồ Tát nói về Cheras, tiếng Tạng tức là trí tuệ. Thì trí tuệ này chúng ta sẽ có được thông qua thực hành lục độ Ba La Mật. Đó là phần thứ 6 nhưng là phần quan trọng nhất trong lục độ Ba La Mật, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Thì dù rằng là chúng ta đã thực hành được 5 Ba La Mật từ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định, nhưng không có thực hành thiền quán để đạt được trí tuệ, thì chúng ta cũng không đi đến được cái sự giác ngộ cuối cùng, như là chúng ta bị mù mắt thì không thể nào mà chúng ta thấy được con đường đi. Và khi chúng ta có được trí tuệ là Ba La Mật cuối cùng, nhưng mà Ba La Mật quan trọng nhất, thì như là chúng ta có được đôi mắt sáng có thể dẫn chúng ta đi đúng đường, dẫn chúng ta, đưa chúng ta đến đúng nơi mà chúng ta muốn. So, if we using this Pháp Paramatas, why we are not achieve enlightenment? So then, we need, which is called Thap method and the wisdoms. So method is which is generosity, displaying patience and the diligence and the contemplation. So this is a Pháp, and then top of that, when we develop wisdom. So wisdom, when we develop, like for example, we have wisdom. So when we giving, which is generosity, like for example, generosity, when I giving this cup to someone, so this cup is also realization, emptiness, and this giving place also realization, emptiness, and then without also any aspecting. And this three ways when we giving, so which is we are using in order to wisdoms. So then best generosities. Otherwise we are without generosity giving something. Like when I give this cup, so we always have something like aspecting, you know. I give this cups to SONAM TENZIN, then I wishing, or SONAM TENZIN really appreciate, you know, and he's kind to me, always thinking, or Rinpoche give me cup, treat me special ways, and then I always keep that. And at the same time, sometimes you can see whatever you give, and then keeping eye that you're using or not, and using free or appreciate, and when not using, showing reaction, upset, you know, because no wisdoms that. So that reason talk about here, and the 6 paramata even missing, and the 6 paramatas wisdoms. So then, which is very much turned into 5 paramatas turned into like blind person, you know, doesn't work, doesn't achieve much. Và khi mà chúng ta thực hành lục độ Ba La Mật, thì lục độ Ba La Mật được liệt kê đầy đủ từ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, thì coi như chúng ta đã thực hành đầy đủ tất cả những cái phương tiện và trí tuệ kết hợp để đạt được sự giác ngộ. Tại vì khi có trí tuệ rồi thì các Ba La Mật còn lại mới có thể gọi là thực hành trọn vẹn và đầy đủ. Nói đơn giản ví dụ như là khi chúng ta đã có trí tuệ, thì khi mình thực hành bố thí, thì với cái sự bố thí chúng ta thấy được hình tượng chẳng hạn như một cái ly, chúng ta tặng hay là chúng ta cúng dường một cái ly, thì chúng ta có trí tuệ mình sẽ thấy cái ly đó là tánh không. Cái hành vi bố thí cũng là trong tánh không. Khi chúng ta thấy được cái tánh không ở trong cái ly cũng như trong cái sự bố thí đó, là chúng ta đã không có cái sự trụ chấp vào cái thiện hành bố thí, và đó chính là cái hành vi bố thí Ba La Mật, một cái hành vi bố thí tốt đẹp nhất. Mà không thì cho một cái ly, cho một cái người đệ tử nào đó, và vẫn nghĩ rằng là khi mình tặng một cái ly như thế mình sẽ được người ta cảm ơn, được quan tâm, và khi thực hành một cái sự dâng cúng nào đó cũng kèm theo cái mong cầu
rằng là với cái sự dân cúng này sẽ được đối xử đặc biệt, sẽ được để ý hơn. Thì tất cả những cái mong cầu vào cái hành vi bố thí, vào cái vật bố thí đó thì không phải là sự bố thí ba la mật, không phải là sự bố thí có cái trí tuệ ở trong đó. Do vậy khi thực hành các hành ba la mật mà không có trí tuệ, tức là không có cái ba la mật cuối cùng, thì cái kết quả vẫn không bao giờ viên mãn. So these three objects I think really, really important, you know. When we giving generosity given by myself also consider realization, emptiness. Particularly this giving generosity thanks, this object also emptiness. And giving generosity, that place, that person also must be considered emptiness. So when we consider that way, so then without any aspecting, so we earn accumulation merit, no engage to correct negative karma. Like for example, here Sanjit Nyamarambachi is saying, you know, when we giving generosity, it's very much like when moon reflection inside to and pole. Moon reflection into the pole very clearly, but you cannot catch up, you know, because of that emptiness. And when you watching in the mirror, you can see your image, reflection very, very clearly, but you cannot catch up because of that emptiness, you know. We think, we consider that way. So then whatever we do, so much better, much easier. Otherwise, whatever we do, we always wishing to earn accumulation merit, and also we have always so much aspecting. When we have so much aspecting, if we are not wish fulfilled, so then we are frustrating, disgreedy, and so many correct problems. So therefore, we are not a realization, but we can use in order to wisdom. We can develop that way, and when we practice, so then I think much better. Và trong cái sự bố thí thì có ba cái đối tượng, đó là bản thân người bố thí, chúng ta với trí tuệ nhận biết mình cũng để vào ở trong cảnh giới của tánh không. Bản thân vật mà sẽ sử dụng để bố thí cúng dường cũng là tánh không, và đối tượng thọ nhận tất cả những vật ấy cũng là trong tánh không. Như vậy tam tướng này đều là không, thì chắc chắn là cái mong cầu ở trong cái sự cúng dường đó cũng sẽ là không. Và khi mà chúng ta nhận biết được cái tánh không trong tam tướng này thì cái bố thí bất trụ chấp ấy nó đem đến cái công đức không thể nghĩ bàn. Đó chính là bố thí ba la mật. Và với cái bố thí đó thì chắc chắn là không bao giờ chúng ta tạo nghiệp. Bằng không thì khi mà mình cúng dường, mình bố thí, luôn luôn có cái sự mong cầu trong ấy, và không cái mong cầu ấy mà không được đáp ứng thì cái tâm sân hận nó nổi lên, thì chúng ta lại tạo nghiệp trong cái hành vi bố thí của mình. Như ngài Jampal Rinpoche đã từng giảng dạy rằng là hãy nhìn vào cái sự bố thí như là cái ánh trăng phản chiếu ở trong bể nước rất là rõ ràng. Ấy vậy mà chúng ta vẫn không thể nào nắm bắt được bất kỳ điều gì. Hay là nhìn thấy bản thân chúng ta ở trong một cái gương soi, vẫn thấy ấy nhưng mà chúng ta vẫn không thể nắm bắt được cái hình tượng đó. Thì khi mình nghĩ như vậy thì tất cả mọi việc nó sẽ dễ dàng hơn. Và cái sự bố thí mà không có kèm theo những cái mong cầu thì nó sẽ có rất là nhiều công đức. Và ngược lại, nếu mà bố thí không có trí tuệ, tức là bố thí mà vẫn còn cái sự chấp bám vào cái người bố thí và vật bố thí, mong cầu được đối xử tốt đẹp thông qua cái việc bố thí, thì nó không có giúp cho chúng ta có được những cái nghiệp tốt đẹp, mà ngược lại nó còn tạo ra những cái nghiệp bất thiện cho chúng ta. So today we can stop here. Now question answer. Thưa quý vị, như vậy bài giảng cũng khá dài và chúng ta dừng ở đây. Có ai có câu hỏi gì thì xin cởi lên ạ. Question answer generally, I think whatever teaching related to that subject better, you know. Otherwise, like here, there are some question doesn't really make sense, you know.
So if whatever you understanding, whatever you not understanding, if you ask question from relative to this teaching, then much better. But if you don't understand it at all, so then you can of course ask other part, you can question. Thầy cũng nhắc chúng ta là khi mà cái phần hỏi đáp đó thì chúng ta nên đặt câu hỏi trọng tâm vào cái bài giảng mà chúng ta vừa được nghe. Thì khi như vậy cái phần nào chúng ta không rõ hỏi ngay thì chúng ta sẽ hiểu được sâu hơn, nhiều hơn. Không nên hỏi những cái câu lan man hoặc những cái câu bên ngoài nó không liên quan trực tiếp đến bài giảng thì không giúp được cho chúng ta trong cái phần hiểu biết thêm về cái phần bài giảng của mình. Last week, some question very funny, you know. So ask how many Barom Kagyu Lamas been in Buddha Amitabha Pure Land? Who knows? That's really funny, you know. We do not know. Of course, many great masters been Buddha Amitabha Pure Land, not come back to samsara. But sounds like I will be coming fortune teller, you know. And then Buddha Amitabha Pure Land, the color and what it looks like, what they have. So Buddha Amitabha Pure Land, don't thinking like exist forms, okay? So in mentally experience. So, but anyway, I think that part after this finish, I like to little bit talk about Buddha Amitabha Pure Land. Có những câu hỏi cũng rất là mắc cười như tuần trước. Thì có người hỏi thầy là như vậy thì các đạo sư chứng ngộ của dòng truyền thừa chúng ta thì bao nhiêu vị đã đến với cõi giới hay gọi là tái sinh vào cõi tịnh độ của Đức A Di Đà. Thì nói trời ơi làm sao mà biết được chuyện đó. Thầy đâu có phải là thầy bói. Tất chắn rằng là khi mà các vị thực hành như thế thì sẽ rất là nhiều vị đạt đến cái cảnh giới ấy, tái sinh vào cõi cực lạc của Đức A Di Đà, cũng tùy vào hành nguyện của các ngài. Và nhiều người hỏi câu hỏi là như là mô tả rất là cụ thể chi tiết về cái cảnh giới ấy. Thì những cái cảnh giới ấy thì nói là nó không phải là những cái cảnh giới vật lý ở bên ngoài, mà đó đều là cảnh giới do tâm thức của chúng ta khởi tạo nên. Tuy nhiên phần này thì khi có điều kiện thầy sẽ giảng thêm. Chúng ta có câu hỏi xin gửi về, và đặc biệt là các câu hỏi liên quan đến cái phần bài học ngày hôm nay ạ. You go first. Okay. When you were talking, when you were telling a story about Milarepa and the yak horn, he said that Milarepa stay inside the yak horn. Yes. Is that a metaphor or is it like metaphor? What a metaphor? Ví dụ. Metaphor. Just imagination. Not imagination, real. That's a real. Yeah, because he realization, you know. Realization. If you realization, that reason Milarepa can finger painting in a rock, you know. Realization. We cannot painting. Maybe one lifetime you hold rock, you cannot painting there, you know. Because Milarepa realization, he can hold rock as like butter, you know, mountain. So his physical body is outside the hall, but his realization is realization, inside the hall. yeah. Can His do realization anything. is inside the hall, but physical body is still outside. No. Or inside. Can go. Can go. Then Yeah. That's magic. No magic, you know. These are called miracles. Yeah. Miracle. Even magic, people can cure Milarepa, but cannot. Realization, you know. Milarepa no need to enter the door open. He can direct go from this world to coming out to other sides. Realization, you know. That's spiritual power. Whatever you call it. Yes, please. Rinpoche, why are we born and then we live and then we die? That's called samsara. Karma. Karma can range, you know. So we correct negative karma. So that negative karma can cause a result, reborn in the samsara. So samsara also we have 6 different levels, you know. But best condition is the human level, human beings. So if generally when we are being born human life, if we do
good things, so we have more chance to liberate it. If other realms, like Pháp realms, if we are born that level, we have no much choice to liberate it. Need back to again samsara. Only human life, so if we can practice diligently, so we don't need to back to samsara. Con ơi. Yes, thank you, Rinpoche. So, the first question, câu hỏi đầu tiên, nhưng mà không có nghe rõ lắm tại vì không có ở gần cái microphone, nhưng mà có phải là hỏi rằng là lúc mà Milarepa thể hiện cái sự giác ngộ và cho Drupju xem bằng cách đi vào ở trong cái sừng của con trâu dắt, đó là thực tế chứ không phải là trong quán tưởng, đúng không ạ? Thì thầy trả lời thật sự là vậy, để cho Drupju thấy được rằng là cái năng lực của sự giác ngộ có thể làm được điều đó, và cái sừng con trâu dắt nó không có lớn lên mà Milarepa cũng không thu nhỏ, nhưng mà ngài vẫn ở trong cái sừng đó. Đối với chúng ta cũng không dễ hiểu về cái điều này, nhưng mà Drupju đã thấy được cái điều đó, và cái đó không phải là phép thuật, không phải là phép thuật hay là một sự gọi là ảo thuật, mà đó là cái sự thể hiện của cái năng lực giác ngộ của Milarepa. Và thứ hai, thầy có nói đến một cái điều, đó là trong cái sự tái sinh cõi luân hồi, điều do nghiệp thức chúng ta tạo ra, thì trong cõi luân hồi có 6 cõi như mọi người biết, thì đặc biệt cõi người lại là cái cõi tốt nhất. Nó tốt nhất ở cái ý nghĩa rằng nó có khả năng giúp cho các chúng sinh loài người, nếu biết được giáo pháp, nếu tinh tấn thực hành, thì có thể đạt được giác ngộ và thoát ra được khỏi cái cõi sinh tử luân hồi này, vốn rất khó khăn cho những chúng sinh ở các cõi giới khác. Yeah, thank you, Rinpoche. Yes. Rinpoche, I have a question here, coming back about the lesson we studied today. Yes. When we do the meditation, sometimes I visualize about the Buddha, and sometimes I control my breathing in and breathing out. So sometimes, I in my mind, I pray Om Mani Padme Hum or something like that. Is it still beneficial for me, or my mind still working, Rinpoche, when I'm thinking about that? Yeah, of course, beneficial. Yeah. So when you practice meditation, as I said, first step, I think, visualization Buddha. So you can contemplate each part, body, Buddha, top to crown to and the bottom. When we visualization that way, so between that, no matter how long it takes, so we have no distraction, interrupting. So that we call Shene, And then after that, when you finish complete visualization, also even you can use breathing in and breathing hold much as you can, and the concentration. And breathing out, breathing in, you can. And sometimes also you can, and the recitation mantra also, contemplation. Many different ways we can like training our mind, Like for example, when we go into school, start kindergarten. In the kindergarten, they are let play us so many different toys and alphabets, learning in order to English, It's the same. So we are in the kindergarten, in the Dharma. So when we practice, so we can, in order to training our mind. Excuse me, Rinpoche, I would like to go further. Yeah. When meditation, can we silent pray Om Mani Padme Hum in my mind, Rinpoche? Is it still good? Or? When you meditation, I think no need to recitation, But best way is you can use breathe in, breathe out, visualization. That way. Yeah. Okay. So when you breathe in, breathe out, visualization, when you hold, don't too long. Whenever you're uncomfortable, you breathe in out. Okay. Yeah. Okay. Thank you, Rinpoche. You're welcome. Ông ơi.
Yes, Rinpoche. Thì khi mà nói về thì các đề mục của việc thực hành thiền thì thầy khuyên rằng là chúng ta nên hãy bắt đầu với đề mục quán tưởng Đức Thế Tôn, Đức Phật. Khi chúng ta trụ tâm mình vào hình tướng của Đức Thế Tôn từ dưới lên trên, chúng ta xây dựng từng chi tiết của hình tướng ra, thì khi mà cái tâm của chúng ta còn ở trên cái hình tướng ấy bao lâu thì cái khả năng định tâm của chúng ta đi theo đến mức độ ấy, tức là nó không có cái sự tán loạn, đó gọi là thiền định. Cái đề mục để thực hành thiền định, chúng ta cũng có thể sử dụng hơi thở, quán chiếu hơi thở đi vào đi ra trong cơ thể mình. Khi mà chúng ta thực hành hơi thở như là một đề mục thiền định thì nhớ rằng là lúc hơi thở đi vào chúng ta giữ hơi lại ở đan điệu một chút, rồi chúng ta lại cho hơi thở nhẹ nhàng đi ra, thì cũng đừng có giữ hơi thở quá lâu để gây cái sự khó chịu. Hãy nhẹ nhàng đưa hơi thở vào, trụ hơi đó một ít, đến khi nào vừa chớp cảm thấy khó chịu thì chúng ta lại để hơi thở đi ra. Câu hỏi rằng là nếu thực hành thiền định mà sử dụng cái đề mục đó là cái câu chú thì nên đọc lớn tiếng hay là chỉ cần tụng ở trong tâm, thì thầy nói rằng là đối với các đề mục thiền định thì tốt hơn là nên sử dụng cái đề mục là hình tượng của Đức Phật hoặc là hơi thở, cho cái sự thực hành ban đầu sẽ tốt hơn. Which Buddha do you visualize while meditation? Me? You or me? Me. Huh? Me. Oh, BUDDHISTTVA. Okay? He's there. He's there. After. Yeah, this one. Okay? Yes? Rinpoche, how do we become happy? And can we be happy without family, without people, without money, without job? Yeah. So, yeah, if you understand the Dharma, this can really bring happiness, you know. Sometimes people are thinking if you have fortune money, that can bring happiness. Even you have a family, this can bring happiness, but not necessarily always, you know. So depends that. So some noble rich, like how much they are stressed, you know. Now you can see, you're not stressed. President Donald Trump, he is a noble rich. I can guarantee he cannot able to see that, you know. So stressed, and now this top of the Corona-19, he catch up, you know, all family. How much panic. Even noble rich can make happy. Why he not relax? Why he go that kind of hassle, you know? He have plenty money, but not have money, I want power, you know. And also family. You can see some family have a family, beautiful wife, beautiful kids, but also want to go and second parts, you know, and upside down everything, and make a miserable situation both sides, because this cannot always make happy, you know. So most happiness coming from really on our mind, you know, not about materials, not about relationships, not about possessions. So we understand a little bit Dharma, we can set up happiness on our mind, open wisdom, so that happiness lasts long life. Otherwise, material, relationship, possession, yeah, temporarily comes happiness, but comes and goes, you know. So anytime off, anytime change. So practice Dharma. Okay? Và có một câu hỏi rất là thú vị, rằng là làm sao mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc, an bình khi mà không có công ăn việc làm, không có tiền bạc, rồi không có gia đình. Thì thầy nói rằng khi mà chúng ta thấu hiểu được giáo pháp, khi mà giáo pháp thấm nhập được vào trong tâm thức của mình rồi, thì chắc chắn là chúng ta sẽ cảm nhận được tất cả những cái hạnh phúc mà trong kinh sách đã từng kể cho chúng ta nghe, đạo sư đã từng giảng dạy, không phụ thuộc vào những
cái đối tượng bên ngoài. Nếu không hiểu được thì chúng ta vẫn chưa thể nào cảm nhận được hạnh phúc thật sự. Ví dụ như là nói về tiền bạc đi, thì mình thấy Tổng thống Mỹ như Donald Trump thì ông ta là một tỷ phú rất là giàu có, và không chỉ giàu có, ông ta còn có quyền lực nữa. Nhưng mà với tiền bạc và quyền lực như vậy thì mọi người nghĩ rằng là ông ta có hạnh phúc hay không. Rất là căng thẳng cho đủ mọi việc. Và thậm chí bây giờ đến cái dịch bệnh Covid thì bản thân ông ta và gia đình cũng đang là mắc bệnh rồi. Như vậy tiền nhiều nó không phải là cái yếu tố đem đến hạnh phúc cho chúng ta. Còn nói về gia đình thì chắc chúng ta cũng biết rằng là nhiều người có gia đình rất là đề huề, có vợ đẹp, có con ngoan, ấy vậy mà họ vẫn có những cái suy nghĩ và tìm cầu bên ngoài khác nữa. Thì như vậy gia đình có phải là cái đem đến hạnh phúc trọn vẹn hay không? Nói về cái ý nghĩa của hạnh phúc thì đó là một cái sự mô tả cảm xúc đến từ nơi tâm thức của chính chúng ta. Nó không bị chi phối bởi các đối tượng bên ngoài. Và khi chúng ta hiểu được cái điều ấy, chúng ta cảm nhận được cái hạnh phúc nội tâm như thế, thì đó là một cái hạnh phúc vĩnh hằng, nó rất là bền lâu. Còn nếu mà chúng ta tìm cầu hạnh phúc bởi do các đối tượng bên ngoài đem đến cho chúng ta, thì những cái hạnh phúc mà chúng ta có được từ những cái đối tượng ấy nó rất là triển hạn, nó rất là ngắn ngủi và nó thay đổi liên tục. When practice the sadhana, at the back of the sadhana have a dedication part. So when we practice the meditation, so do the student need to chanting the sadhana with the dedication? Yeah. Every time when you practice Dharma meditation, recitation, visualization, prostration, anytime, which is very, very important, dedication. Because without dedication, accumulation merit, sometimes we are ordinary form. For instantly, anger comes. So anger can distort accumulation merit. So when you dedication your accumulation merit, so anger is bad, but anger cannot distort your accumulation merit. So even you recite Om Mani Padme Hum one times, you dedication immediately. So then that's your accumulation merit, is which very much is like 7. Thank you, Rinpoche. Như vậy cô hỏi rằng là như vậy trong quá trình tu tập tụng nghi quỷ rồi sau cùng có phần hồi hướng, thì sau khi thầy thì có cần tụng nghi quỷ hồi hướng nữa không? Thì thầy nói rằng là luôn luôn cần phải nhớ là hồi hướng với cái cách thức nào mà chúng ta đã được học sau tất cả các các thời thực hành, thậm chí là dù chỉ chúng ta tụng một câu Om Mani Padme Hum cũng nên phải có hồi hướng công đức. Cái hồi hướng công đức này nó bảo lưu cái công đức của chúng ta, vì nếu không hồi hướng công đức thì bất kể lúc nào trong đời sống hàng ngày, chỉ cần một cái tia sân hận nó chớm lên ở trong tâm thức mình thì ngay lập tức nó sẽ xóa sạch đi công đức của mình. Do vậy luôn luôn nhớ hãy hồi hướng công đức sau thực hành của mình. So, Rinpoche, Yes. One silly question is that if the student practice 108 times chanting the Om Mani Padme Hum, so dedication only once after that, or each of the chanting we dedication 108 times, which is better? Yeah, if you have time, each Mani Om Mani Padme Hum dedication. No, just joking. No need to do that, you know. When you end of your session, your dedication. Yes. That sounds a very smart one. Yeah, thank you, Rinpoche. Maybe Kung Bum Bin. Kung Bum Bin, you remember? Kung Bum Bin. Yes, Bin, Rinpoche. One question is, request Rinpoche to explain a little bit clearer about the legend in the 6 Paramita Rinpoche. Diligence. Yes, Rinpoche. Diligence. What do you mean explain? What diligence means? Meaning? Yes, Rinpoche. Diligence today is a Sunday. You sleep until 10 o'clock. When you practice that diligence.
No, so just joking, sorry. So religions actually we call Tsondu, you know. Tsondu, normally they have a Tajorja Tsondu and the Kubjorja Tsondu, two different types. So Tajorja Tsondu, which means like for example, when you go into school, even you don't have no mood to study, but school has rules and the family combine together, you are pushing into the school, let's study. That is called Tajorja Tsondu. Kubjorja Tsondu, which means now you are into the Dharma. You understanding when you practice Dharma, how much get beneficial, this can purify negative karma, this can bring happiness, and also you can see when you practice the source of the result. When you understanding and you practice, and then of course top of that, so we can thinking precious life and impermanent cause and karma effect and the samsara, so on, you know. We practice and very diligently. This we call diligence, which is called Tsondu. Có câu hỏi rằng là thầy hãy nói thêm một chút về cái ý nghĩa của gọi là sự tinh tấn trong thực hành. Thì thầy nói rằng là tinh tấn ở trong thực hành đó là cái sự thúc đẩy chúng ta dành nhiều thời gian trong cái việc thực hành. Và để nói rõ hơn thì phân tích ra thì cái việc thực hành nó được dẫn đến bởi hai cái động cơ. Thứ nhất đó là ví dụ như là khi đi học thì nhiều người không thích đi học, nhưng mà vì gia đình bắt buộc, vì những cái quy định ở trong trường lớp và xã hội vân vân thì họ vẫn phải đi học, vẫn phải liên tục cái sự học của họ. Thì đó cũng là một dạng tinh tấn, nhưng mà nó không đến từ cái động cơ do chính bản thân họ mong muốn cái điều đó. Và cái sự tinh tấn thứ hai đó là đến do hiểu được, ví dụ như thực hành Pháp thì chúng ta hiểu được giáo Pháp, chúng ta hiểu được cái tầm quan trọng, chúng ta thấy được cái cơ hội quý giá chúng ta đang có ở đây. Chúng ta biết được rằng là với cái sự thực hành này chúng ta sẽ có nhiều lợi ích, chúng ta sẽ giúp được nhiều người và thoát được khỏi cái sinh tử luân hồi. Thì khi mà cái động cơ cho cái sự hiểu biết đó nó thúc đẩy chúng ta bước trên con đường thực hành liên tục như vậy, thì đó là cái sự gọi là tinh tấn thứ hai. In other ways, like for example, many people are planning really too much, you know. Sometimes saying, so I want to work very hard to make money, like age 70 or 80. So then after that I'm going to retire, full-time practice Dharma. And then sometimes also thinking, oh, today, Saturday and Sunday, so I'm work very hard, I must be relaxed. So blankets very warm, pillows very soft, air conditioner is also very flexible, and the lying down and sleep, even you not sleep, just try to force to sleep, no practice. So planning, and then have in the bank balance, maybe 200,000. So I want to make when 1 million, so then I relax more. But we do not know, you know. So this 1 million turning to or maybe $0, you know, who knows? So when we really select, sometimes like I'm predictor planning that ways. So then we stuck into the samsara, not making effort, which is diligence. Normally effort stuck like that ways. Và nhiều khi cái sự tinh tấn trong cái thực hành giáo Pháp nó lại bị ảnh hưởng bởi những cái kế hoạch, những cái dự định trong cuộc sống mình quá nhiều. Nhiều người nghĩ rằng là bây giờ mình cần phải ổn định cuộc sống bằng cách là phải cố gắng làm việc để kiếm tiền, rồi đến lúc có tuổi rồi, 70-80 tuổi gì đó, có thời gian, có tiền bạc, rồi lúc đó hãy thực hành. Hoặc là nghĩ là cả tuần làm việc rất là mệt, rồi tới chủ nhật cuối tuần, weekend thì thôi mình cứ relax, mình nằm trên giường êm đềm ấm rồi ngủ nghỉ. Nhưng mà cũng nằm đó thôi chứ cũng chả ngủ được, tâm thức nó lại cứ xáo trộn bởi đủ những cái chuyện làm ăn bên ngoài, những cái lo âu khác mà cũng không có giúp cho chúng ta thực hành được. Rồi những vị khác thì lại thấy trong tài khoản có 200.000 rồi
thôi cố gắng kiếm được 1 triệu đi, lúc đó mình sẽ dành thời gian cho việc thực hành, vân vân. Nhưng mà có biết đâu nhiều khi có 1 triệu rồi nó cũng sẽ biến thành không đồng ở bất kỳ lúc nào khi mà vô thường nó xảy ra, ai biết trước được chuyện đó. Do vậy rằng là cái việc đặt quá nhiều cái mong cầu, kế hoạch trong cuộc sống này nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái sự tinh tấn trên con đường thực hành của chúng ta. So, which is this 28 Bodhisattvas practice. Random baki drobe nyeranya golam mekho do da sono rogon do yonte nyume sondu zomba jaselali, which means shavakas pashika buddhas. So they are thinking only themselves benefits, you know. Benefit, they put so much effort. So even when they are putting effort, if you like fire dropped into our head, so we are immediately jumping somewhere to escape, you know. So when we practice enlightenment, and when we achieve enlightenment, complete pacifies all the miserable situations. So that kind of when we practice, of course we need to put in effort so much, you know, practice very, very diligently. Like for example, in the ancient time in Tibet, and some lamas when study philosophy, they have no light, even no candle, no lamp, and even insects, incense very, very difficult to get, expensive, you know. When they have incense, burning incense, reading Dharma book, night time, when reading during that time, they can blow incense like this. This light can read that letter, you know. They practice that ways. So we are in the modern life. So we have so many different opportunities, but we don't really put that much effort, you know. Like when I was study philosophy, also I don't have much, but that time cannot compare to like during the ancient time, you know. But normally we making petrol light, but sometimes also can dangerous, you know. When we study, most time not sleeping, like just learning, and then books here, this petrol lighters here. Sometimes when fall down sleeping, so burning or hair here, and sometimes burning also often sadhana. Practice that ways. That's called diligence, you know. Sometimes we thinking like some hours when we practice prayer, study, we thinking diligence. We cannot really compare to all those like great masters like Rinpoche and all the great scholars in Tibet, you know, how much they put in effort. Khi mà nói về tinh tấn ở trong câu kệ thứ 28 của 37 Pháp Hành Bồ Tát, có nói rằng là hàng thanh văn duyên giác thực hành như lửa cháy ở trên đầu, thì chúng ta cũng hiểu là các bậc thanh văn duyên giác thực hành cái sự giải thoát chỉ riêng cho bản thân mình, mà các vị còn thực hành đến mức độ như thế thì chúng ta thực hành con đường dẫn đến giác ngộ vì lợi ích chúng sanh, mình càng phải tinh tấn và đặt cái sự thực hành lên hàng đầu như thế nào. Có một vị Lama thầy kể chuyện rằng ở Tây Tạng trước đây thì rất là khó khăn, thì cái vị Lama đó thực hành bằng cách là khi đêm đến, lúc đó thì cũng không có đèn, không có những cái phương tiện chiếu sáng nào hết, trời thì không có trăng, mà vị phải đốt cái nhang lên, mà nhang thì nó không có phát ra ánh sáng, chỉ khi nào chúng ta thổi mạnh vào cái nhang thì nó mới lóe lên một tí thôi. Thì vị mỗi lần đọc sách đó thì để cái nhang gần đó và thổi mạnh vào để cho nó lóe lên, rồi lại đọc được một câu rồi tiếp tục lặp lại như thế để mà đi từng dòng, từng câu để mà đọc kinh sách, để mà học. Đó thật sự là sự tinh tấn. Bây giờ chúng ta đã quá đầy đủ tất cả mọi phương tiện để thực hành, nhưng mà cứ nghĩ đến hình tượng ấy thì mình sẽ biết được rằng là thế nào gọi là tinh tấn khi chúng ta không có dành đủ những cái nỗ lực, những cái thời gian chúng ta có được để mà thực hành. Bản thân thầy thì không có khó khăn như vị Lama kia, nhưng cũng không thể nào đầy đủ như thầy bây giờ. Lúc trước thầy thực hành thì chỉ có cái đèn dầu thôi,
thì khi mà cái đèn đốt dầu đó, nó có một cái nguy hiểm là nó rất là dễ bắt lửa cháy khi mà nó bị ngã xuống. Và khi trời tối ban đêm thực hành, nhiều lúc mà phải thực hành đến đêm khuya mệt mỏi nằm gục xuống thì nhiều khi cái trán đập xuống cái đèn và lúc đó phỏng cả trán, thậm chí nếu cái đèn nó đổ ra cháy cả kinh sách. Nhưng mà vẫn phải thực hành, vẫn phải ráng gắng gượng để mà thực hành. Đó gọi là tinh tấn. Chúng ta đọc được dăm ba trang sách hay thực hành được một ít thì chưa thể nào gọi là tinh tấn, chưa thể nào so sánh được với dòng ngôn con Rinpoche hay các đạo sư của dòng truyền thừa chúng ta. Yes, con. Really touching and impressive when hearing the legend, the practice of the Rinpoches and Lama before Rinpoche. Yes. Thưa quý vị, còn câu hỏi nào nữa không ạ? Đây cũng trễ rồi, chắc là nếu không có câu hỏi khác thì để đạo sư nghĩ và chúng ta sẽ gửi câu hỏi sau. No question? Finish questions here, Rinpoche. Some other questions we'll send later, Rinpoche. Oh. On the web? Okay. Okay, meditation. Chúng ta cùng nhau mọi người cùng nhau. Thank you. Thank you so much, Rinpoche.